Meine Damen und Herren, was Sie gleich miterleben werden, wird Sie bis ins Mark ERSCHÜTTERT. Wir sprechen über nichts Geringeres als den systematischen Abbau der europäischen Bewegungsfreiheit, orchestriert von Deutschlands neuem Kanzler Friedrich Merz in einem kalkulierten Machtergreifungsversuch durch Schockwellen durch die Korridor von Brüssel und Warschau gesendet hat. Aber hier ist, was Sie nicht wollen, dass Sie es wissen. Dies geht nicht nur an Wanderungspolitik, es geht die bewusste Erosion der Grundfesten, die Europäische Union USAMNENHALTN in einem scheinbar gewöhnlichen Dienstag im Juli 2025 macht der polnische Premierminister Donald Tusk ein Ankündigen, die Erschütterungen durch das Herz Europa senden wird. Polen führt Grenzkontrollen mit Deutschland und Litauen wieder ein. Das erste Mal seit Jahrzehnten. Das solch drastischen Maßnahmen zwischen diesen EU-Nachbarn ergriffen wurden. Aber warum? Welches katastrophal diplomatisch Versagen fort zu diesem beispiellosen Zusammenbruch? Die Antwort liegt in den rücksichtslosen Ambitionen eines einzigen Manns, Friedrich Merz, Deutschlands neuer Kanzler, der Migrationsangst als Waffengesetz hat. Seinen Machtergreifungsversuch AUFGEDECKT aber hier wird es wirklich Skandals, nur. Wenig Tage nach seinem Amtsantritt im Mai 2025 verschärft Merz nicht nur die Grenzkontrollen, setzte sie als Waffe ein. Seine Regierung, eingeführt von dem umstrittenen Innenminister Alexander Dobrindt, begann systematisch Eselsuchend an der polnischen Grenze abzuweisen und verletzte dabei direkt die Regeln der Europäischen Union. Denken Sie einen Moment darüber nach. Der Führer von Europas wirtschaftlicher Supermacht die Nation, die wiederholt an der europäischen Wert und Solidarität belehrt hat, brach flagrant die Gesetz die EU zusammenbinden. Wo war die Umprang? Wo waren die verfassungsrechtlich Sicherheitsvorkehrungen, die diesen Autorität Übergriffheiten verhindern sollen? Die sollen liegen nicht, und sie zeichnen ein Bild von bewusster Politik, die darauf ausgelegt ist, Nachbarländer zu destabilisieren. Laut offiziellen Daten hat Deutschland über 11.000 Migranten in nur 14 Monaten nach Polen zurückgeschickt, 11.000 Menschen, die wie politische Figuren in Merz-inischem Spiel behandelt wurden. Aber hier ist, was wirklich verdammt ist. Das waren nicht nur administrative Transfers. Das waren kalkuliert Züge darauf abzielten, Polens Infrastruktur zu überlassen und Warschau in eine ungleiche Position zu zwingen. Als Tusk während ihres angespannten Warschauer Treffens zurückschlug und forderte, dass Deutschland sich darauf konzentrieren sollte, die EU an Grenzen zu verstärken, anstatt intern Chaos zu schaffen, war Merz Antwort nichts anderes als diplomatische Arroganz, aber hier ist, was sie nicht wollen, dass sie über die verfassungsrechtliche Krise wissen, die unter der Oberfläche brodelt. Unter Artikel 67 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union soll die EU einen Raum der Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit ohne Binnengrenzen aufrechterhalten. Merz Aktionen stellen einen direkten Angriff auf dieses Grundprinzip dar. Rechtsexperten in ganz Europa stellen nun die Frage, ob Deutschlands Verhalten einen wesentlichen Verstoß gegen EU-Vertragsverpflichtung darstellt. Grund, die theoretisch Artikel 7 Verfahren auslösen könnten. Da wo ist die Europäische Kommission? Wo ist die moralische Führung, die uns versprochen wurde? Die Heuchelei reicht tiefer, als sie sich vorstellen können. Das ist deshalb Friedrich Merz, der seiner Oppositionsführer Angela Merkels Regierung davor kritisierte, zu weit gegenüber der europäischen Integration zu sein. Jetzt, als Kanzler, demontiert systematisch genau das europäische Projekt, das zu unterstützen behauptet. Die vertraulichen Berichte, die aus dem deutschen Innenministerium hervorgehen, enthüllen eine kalkulierte Strategie, die Migrationslast auf osteuropäische Länder zu verlagern und Polen und Litauen als bloß Puffersinen zu behandeln.
Anstatt als gleichberechtigter Partner in der Europäischen Familie, besonders verdammt ist, wie dies Kreis die Brücklinien innerhalb Deutschlands eigener Regierung aufgedeckt hat. Quellen aus dem Kanzleramt entfallen. Das MERZ Hardliner Haltung beispiellos Spannungen mit dem deutschen Außenministerium geschaffen hat, wo beim Berichten zufolge set über den diplomatischen Schaden sind. Der Deutschlands Beziehungen zu seinen Nachbarn zugefügt wird. Aber MERZ kümmert sich nicht diplomatische Feinheiten, kümmert sich politisches Überleben. Und ist bereit, die Europäische Einheit auf dem Altar der innenpolitischen Popularität zu opfern, die Reaktion von Polens Oppositionspartien. War schnell und brutal. Der Vorsitzende der Partei Recht und Gerechtigkeit, Jarosław Kaczynski, der selten mit Tusks Regierung übereinstimmt, hat MERZ Politik als Wert und europäischen Werten und Rückkehrsam Nationalismus der einst diesen Kontinent Zires bezeichnet. Wenn sich ihr Politischen fein gegen sie verrienen, wissen sie, dass sie eine Linie überschritten haben, die niemals heit überschritten werden sollen. Unterdessen hat Litauens Regierung groß Besorgnis über das Ausdruck gebracht, was sie Deutschlands einseitig aufgab, europäischer Solidarität, in aber hier ist die schockierendste Enthüllung von allen, es geht nicht nur Migrationspolitik. Geleakte Dokumente aus dem deutschen Kanzleramt liegen nahe, das MERZ-Team mit Rechtsextrembewegungen in ganz Europa koordiniert hat, einen Dominoeffekt von Grenz-Razzia zu schaffen. Das Ziel? Eine komplette Umstrukturierung der Migrationspolitik zu erzwingen, die im Wesentlichen ein festing Europa mit Deutschland ein Zentrum schaffen wird. Die den Fluss von Menschen und Ressourcen nach Berlins Interessen allein kontrolliert. Die wirtschaftlichen Auswirkungen sind erschütternd. Polens Entscheidung, Grenzkontrollen wieder einzuführen, wird beiden Volkswirtschaften Millionen von Euro und earthten Verwaltungskosten und Handelsversicherung kosten. Kleinunternehmen, die vom grenzüberschreitend Handel profitiert haben, melden bereits üblich Verlust. Aber MERZ Regierung kalkuliert, dass der wirtschaftliche Schmerz den politischen Gewinn wird. Ein kalte, sinnische Kalkulation, die menschliches Leid als akzeptablen Kollateralschäden im Streben nachmacht behandelt, was wirklich frustrierend ist, wie dies Kreis des Schwach europäischer Institutionen aufgedeckt hat. Das Europäische Parlament hat scharf formulierte Erklärungen abgegeben, aber Erklärungen stoppen keine Autordrift. Der Europäische Gerichtshof bewegt sich in gleicher Tempo. Wenn Grundrecht in Exit mit few getreten werden. Die Europäische Kommission hat Vertragsverletzungen eingeleitet, aber dies bürokratischen Prozess dauern Jahre. Wenn der Schaden hüt gerichtet wird. Die verfassungsrechtlich Auswirkungen reichen weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Wenn ein Gründungsmitglied der Europäischen Union vertragsverpflichtet einfach ignorieren kann, wenn es politisch opportun ist, was hindert andere Nationen daran, diesem Beispiel zu folgen. Wir erleben den potenziellen Zusammenbruch der Regelbasieren. Ordnung, die Frieden und Wohlstand in Europa über 7 Jahrzehnte garantiert hat. An einem Zentrum dieses Chaos steht Friedrich Merz ein Mann, der kurzfristigen politischen Gewinn über das langfristig überlebende europäischen Projekts gestellt hat, dort aber hier ist, was sie wirklich nicht wollen, dass sie wissen, dies Kreis war völlig vermeidbar. Vertraulich Bericht der Europäischen Auswärtigen Dienstes warnten vor Monaten, dass Deutschlands zunehmend aggressive Rhetorik zur Migration Instabilität in Nachbarländer. Dies Warnungen wurden ignoriert von MERZ-Team als bürokratisches Jammern abgetan. Die Konsequenzen dieser Arroganz spielen sich nun in Exit mit der Europäischen Einheit, die in einem seidenen Fäden hängt, die seit verhäflich diplomatisch Protest ist vorbei. Die seit verscharf formulierte Erklärungen ist abgelaufen. Europäische Bürger müssen zu der Realität erwachen, dass ihr Grundfreiheiten von vorn angegriffen wurden.
de politisch zweckmügiget über verfassungsrechtliche Prinzipien stellen. Jeder Tag, der ohne Entschließungs handeln wird, ist ein weiterer Tag nach im vollständigen Zusammenbruch des europäischen Projekts, das ist ihr Weckruf. Das Europa, das ihr Eltern und Großeltern aufgebaut haben, Word Stück für Stück von Politikern demontiert, die sich mehr Vergesellen kümmern als Rechtsstaatlichkeit. Die Bugungsfreiheit die sie als selbstverständlich angesehen haben, wird auf dem Alter der populistischen Politik geopfert. Die Einheit, die generationenlang Frieden garantiert hat, wird von voren zerstört, die Lehren der Geschichte vergessen haben, lassen sie nicht zu, dass sie zerstört was? Jahrzehnte zu bauen gedauert hat. Fordern sie Rechenschaft von ihren gelten Wörtern. Weigern sie sich, die Normalisierung des Autoritarismus zu akzeptieren, der in die Sprache des Pragmatismus verpackt ist. Die Zukunft der europäischen Demokratie hängt von Bürgern ab, die bereit sind aufzustehen und zu sagen, genug. Die Zeit zum Handeln ist jetzt, bevor es zu spät ist, den europäischen Traum vor denen zu retten, die in für ihren eigenen Guen zerstört wurden.